ॐ नित्यं सुखं नित्यं शाश्वतं नाम रूप व्यापकं नाम रूप नहीं सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. Okay, so we are in a beautiful situation. We saw the 49th topic, a very beautiful discussion which took place. We understood what Shravana is, what Manana is, and what Nididhyasana is. So, what is listening, what is contemplation, and what is a meditation? Reflection, they say. Meditation. Okay? So, when you do this Shravana, Manana, Nididhyasana, what happens? Shravana takes care of the Asambhavana with reference to the Pramana. Pramanagata Sandeha, it removes the doubt regarding the means. And Manana removes the doubt regarding the end. So, through the Shravana, Manana, Nididhyasana. Shravana, what is Shravana? There are two types of Shravana. One is a word in contact with the ear. That is the first kind of Shravana. That is the main Shravana. If you are not able to gain the knowledge and be established in that through that, then you go to the second part of the Shravana, which is a inquiring into the Vedantic statements. So, through that Shravana, Manana, Nididhyasana, you gain the knowledge. Through the knowledge, you gain the liberation. This is established in the previous chapter, previous topic. Am văzut în clasa de dimineață, am vorbit despre Shravana, Manana și Nididhyasana. Shravana înseamnă a asculta afirmațiile din Vedanta, Manana înseamnă a reflecta la acestea și Nididhyasana înseamnă a medita sau a contempla. Ce se întâmplă prin acestea? Prin Shravana am văzut că înlăturăm dubiul Asambhavana, dubiu cu referire la pramana, la mijloace, da? Iar prin manana înlăturăm dubiu cu referire la prameya, la scop. Am văzut că sunt două tipuri de shravana, de ascultare a afirmațiilor vedantine. Prima este cea care presupune contactul direct al sunetului, al cuvintelor cu organele de simț și, în mod normal, aceasta, dacă căutătorul este pregătit, duce la cunoaștere imediată. Dacă nu este suficientă, mai departe trebuie să se facă acea shravana, prima e primară, da? Se trece la a doua formă de shravana, care presupune analiza afirmațiilor vedantine. Prin shravana, manana și nididhyasana, prin ascultare, reflectare și contemplare, ajungem la cunoașterea imediată, non-duală a sinelui și prin aceasta la moksha, la eliberare. Instead of contemplation, I always translate it as meditation, because that is what is meditation is really. Yes. So, the contemplation brings it again an idea of that there is some process. This is meditation, pure, without what is Nididhyasana? Single pointed thought function without being disturbed by another thought. That is what is meditation, and that is what is Nididhyasana. Okay. Fac o distinție, o completare. De fapt, prefer termenul de meditație pentru a traduce nididhyasana. Și de fapt ce înseamnă? Înseamnă curgerea unui singur gând neîntreruptă de alte gânduri. Asta înseamnă meditație. Deci curgerea unui singur gând neîntrerupt. Acea curgere trebuie să fie neîntreruptă de alte gânduri. Yeah, and there is another reason for that, because the word nididhyasana, it comes from the root word dhye chintayam. Dhye, and dhye is the root word for dhyana also. So, meditation 50, topic 50, okay? Yadyapi asya granthasya moksha hetutvam asti. So, in the previous topic, we established that the book
is capable of generating knowledge through which you can gain the liberation. So that we established. Now he says, यद्यपि ग्रन्थस्य मोक्षहेतुत्वम् अस्ति, तथापि प्राचीनैः प्रौढग्रन्थान्तरैः साधनतमैः मोक्ष उपायस्य सम्यक् प्रतिपादितत्वात् विफलोऽयं ग्रन्थ इति. So this opponent, he is still not convinced. He wants to derail your text. He does not want you to start the text. So he says, though the text is, yes, what you said is right, I accept. The text is a means for liberation through knowledge, of course, yes. Tathapi, still. Prachinaihi prauda granthantaraihi. There are other old texts which are very beautifully written. Prauda, in a very expert way. They are written. Okay. So, sadhana tamihi moksha upayasya. And they are very beautiful sadhana practices to gain the moksha. Those texts are beautiful texts to gain the moksha easy. Samyak pratipaditvat. So that the methodology is very beautifully presented there in those olden texts. Therefore, tatvad, fifth case, therefore, vifalo ayam grantha iti. This text is useless. Don't start this text. He does not want us to start the text. Don't start this text. He pulls the pen. Don't start the text. Iti vadan. So when this kind of logic the opponent presents, vadi prashtavya. That opponent, vadi, should be asked. What he should be asked, we will see that. Încă o completare la meditație, la nididhyasana. Cuvântul nididhyasana vine de la dhye, cintaya, dhye, care este rădăcina și pentru cuvântul dhyana, care înseamnă meditație. Da? Ajungem la 50, am stabilit că textul este susceptibil să genereze cunoaștere și să ducă deci la moksha, la eliberare. Însă oponentul nu este mulțumit și nu vrea să începem studiul acestui text. Și atunci el spune, ok, accept că este un mijloc pentru moksha, da, prin cunoaștere, evident, dar sunt și alte texte mai vechi care sunt mult mai frumoase și care sunt de fapt o sadhana, o practică, care reprezintă o sadhana, o practică mult mai frumoasă și prin care se poate ajunge mult mai ușor la moksha. Astfel că acest text este inutil, spune el, și deci nu-l începe, nu-și are sensul să-l studiezi. So he should be asked. What should he be asked? First question. Kani tani sadhana tamani granthantarani iti. He should be asked this question. What are those texts which you say is a very beautiful text, which is giving you the easiest way for liberation? What are those texts? Sayadhyaha, if he says, if he replies, Jiva Brahmaikya Bodhaka, Nikhila, Upanishad, Gita, Sutra, Tadbhashyadayo, Aneka Granthaha Parodaha Pragaiva Siddha. If he answers, all the Vedantic texts, like the Upanishads, the Gita, the Brahma Sutra, and its commentaries. There are so many of them. So, Aneka Granthaha Praudaha, they are all expertly written. Prageva Siddhaha, they are already established as the means, best means. If he says, then Tebhyo Granthebhyo Jnana Dwara Moksha Siddhyati Ato Ayam Grantha Vipalaiti. And through those texts, through gaining the knowledge, those texts also cannot give you liberation. Yet, through giving you the knowledge, it will give you liberation. Therefore, Ayam Grantha Vifalaha iti. This text is useless. He just comes back to that. Yes. There is a story we say. One, you cannot argue with idiots. You have to remember that. And you can never win by arguing with idiots. Never win an argument with an idiot. Okay, I'll give an example. This fellow said, the cow, white
gives white milk. Buffalo, black, gives black milk. Cow's milk is white. White cow, white milk. Black cow, black milk. Now, can you argue with that idiot? Never can you win. So that is what he says. I am Grantha Vifalaha. This idiot, he again comes and says, this text is useless. But this fellow is not complete idiot. He is confused. That's all. There are confused people, there are idiots, and there is confused idiot. Very dangerous. So now we are talking about a confused person who is not an idiot. Okay? So, yeah. Dacă avem o astfel de logică, cea pe care am prezentat-o mai înainte, a oponentului, atunci acesta ar trebui să întrebat care sunt aceste texte despre care vorbește și el ar răspunde Upanishadele, Gita, Brahma Sutra și comentariile acestora sunt texte scrise mai vechi și texte scrise într-un mod perfect, da? Și acestea îți dau cunoaștere și îți dau moksha, da? Prin acea cunoaștere. Deci, reiterează, studiul textului acestui text este inutil. Există o zicală, nu te certa cu un idiot, pentru că niciodată nu poți să aduci un argument să câștigi prin un argument cu un idiot, da? E ca în exemplul, să spunem, în care o persoană spune că o vacă albă dă lapte alb, iar o vacă neagră dă lapte negru. Un asemenea om nu te poți certa, adică nu are niciun sens, este inutil să intri în vreo discuție contradictorie, că n-ai ce să faci, da, e complet idiot, da. Există tot așa și aici, da, acest idiot reiterează că textul este inutil, dar nu este chiar un idiot, este o persoană confuză, de fapt. Există trei tipuri de persoane, să zicem, din perspectiva asta. Un idiot, un confuz și un idiot confuz. Un idiot confuz niciodată nu trebuie să intri într-un debate, în vreo contradicție. You change the order. Confused idiot and confused idiot. Okay. So, anyway, Sayadhyaha, we started with, if he says, then we say, tarhi means then, tarhi, tadrisha grantha vichara asamarthanam mukshunam, tadrisha grantaihi jnanodaya asambhavat. Those kind of text, from those kind of text, the people, the mumukshu, the person who desires liberation, who is not capable of understanding those texts, cannot gain liberation through those texts. Because they are prauda. You use the word prauda. They are all expertly written. They are all very tough text. Prauda means superior, tough. So they are all tough text. So the simple person, he cannot understand those kind of text. Therefore, atracha, and here, what is the specialty of this text? Oh, you are also basing your text on that, right? So your text will also be only for those people. Atracha, for that we say, atracha, mandamatinam, tivratavara mumukshunam, pravritti sambhavacha, safalo yam grantha iti pratibruyat. Iti pratibruyat, you have to answer him. How? See, those texts which are written by experts and which are very tough, they are the simple people, they are not capable, the people who are not capable of gaining knowledge through that and liberation through that, for them, in this text, mandamati, mati means buddhi, intellect, manda means dull, one with dull intellect, that is not the only part of the adjective for the seeker. First part is dull intellect. Second is a tivra mumukshunam. He should have a very strong desire for liberation. This text will not give liberation for dull people, but one who is dull as well as desiring liberation strongly. For them, pravritti asambhava. In those texts, they cannot enter. And here in this text, pravritti sambhava. In this text, they can easily enter. They can understand this text easily. Therefore,
Safaloyam grantha iti. This text, beginning this text is successful. It is right. That is the declare. Mai departe, ce răspunde punctul Vedantin la ceea ce susține oponentul, aceste texte la care oponentul face referire mai sus, Upanishadele, Brahma Sutra, Bhagavad Gita, da? Cei care aceste texte practic sunt la un nivel de dificultate mai ridicat, da? Sunt scrise într-un mod sau cu un nivel de dificultate mai ridicat și nu pot fi înțelese, poți obține cunoaștere, dar cei care au un intelect care sunt la un anumit nivel de înțelegere, da? Dar pentru persoanele mai simple care nu pot înțelege, aceste texte sunt prea dificile și atunci este nevoie de acest text, da? Acest text este pentru acei căutători care au un intelect, să zicem, mediocru, mediu, da? O capacitate de înțelegere mai scăzută, să zicem, dar nu doar asta, dal intelect, da? Un intelect, să spunem, mediocru, da? Dar nu este vorba doar de această condiție, deci ei nu trebuie să aibă doar acest intelect, așa, dacă n-au nicio dorință și au un intelect mediu, nu înțeleg, da? Trebuie să aibă și o dorință puternică pentru eliberare, deci cele două condiții, un intelect mediocru și o dorință puternică pentru eliberare, da? Și atunci ei pot studia acest text. Deci acest text este necesar pentru această categorie de căutători spirituali. Yeah. It is not intellect mediocre. It is dull intellect. Nu este vorba despre un intelect mediocru de nivel mediu, ci unul sub nivelul mediu, da? Don't raise the bar. So, Prodagranthaihi Mandamatinam Mumukshunam Bodha Anudayad Ayam Grantho Yadyapi Tesha Moksha Upayogi Syat Tathapi Mukshu Matrena Aspin Granthe Pravritti Na Jayeta. Prodagranthaihi Mandamatinam Mumukshunam Bodha Anudayat. See, those superior texts, in those texts, these people with dull intellect, though they are desirous of liberation, they cannot gain the knowledge through those texts. The knowledge does not take place through those texts. Therefore, Ayam Grantha Yadyapi Tesha Moksha Upayogi Syat. Though this text may be useful for giving liberation to them, maybe this text is useful for giving liberation to them, still, Tathapi. Mukshu Matrena Aspin Granthe Pravritti Na Jayeta. You said there are two adjectives to this seeker. One is a dull intellect. Another is he should be desirous of liberation. Okay? Now, dull and desirous of liberation. I am desirous of liberation, but I am not dull. So therefore, I won't study this text. Right? Logical. So that is why he says, Tathapi Mukshuna Muksha Matrena Asmin Granthe Pravritti Na Jayate. Only if you have the second qualification, you will not be entering this test. Viveka, Vairagya. Okay, explain this. We'll come to them. Am spus despre textele acelea mai cu caracter de dificultate mai ridicat, că sunt pentru acei căutători care au un intelect superior, da? Și evident și dorința de cunoaștere eventual și de liberare. Acest text am văzut, sunt două condiții, da? Pentru acei căutătorii care au un intelect slab, deci nu mediocru, da? Și care au această dorință totuși mukshudvam pentru eliberare, da? Dar îi spune oponentul, ok, dar oricum textul ăsta nu este pentru mine pentru că eu am dorința pentru eliberare, dar nu sunt dal, adică n-am un intelect slab, da? Okay. So, Viveka, Vairagya, Samadhi, Sadhana, Kalapa, Yukta, Mukshu Jana, Asambhava iti Shankamana. Why does he say that it is impossible for the person desiring moksha to study? Because there is no one, it is impossible for someone to desire the moksha and who is also endowed with
the prerequisites of Shama, Dama, Viveka, Vairagya, etc. So, since a person who has desire for liberation does not have all these other qualities, therefore, there is no possibility of someone studying these Vedantic texts. If you say, then that is we present a question. Kim adhikarinah bhagavah na santi uta na ekopi. What do you say with this? Do you say there is not many seekers, or do you say that there is no one who is a seeker? There is not even one. There are not many, or there is not even one. What do you say? That is the question. We'll answer this. Yeah. Mai departe, ce vrea să spună oponentul, da? Am spus că acest text, iterăm un pic, acest text este pentru acel căutător care are un intelect slab, da? Și care are dorința pentru eliberare, da? Dar mai departe, oponentul spune că este imposibil pentru cel care își dorește moksha, da? Și are precondițiile întrunite, da? Să își dorească să studieze acest text. Ce se întâmplă? El consideră că cel care, am vorbit despre acele precondiții, da? Ca să poți să studiezi, da? Ideea este că el consideră că cel care are un intelect dal, practic nu are acele precondiții. Asta este ideea, da? Nu are acele precondiții și atunci despre ce vorbim, da? Dacă nu are acele precondiții și ai doar dorința, nu poate să intre în studiul niciunui text până la urmă, da? Despre asta e vorba. Și mai departe susține că de fapt nu există niciun căutător spiritual și o să vedem care este argumentația. So there are not many people, there is not even one. What is the choice? So we say, Adye, the first, there are not many people. For that, what is our answer? Ishtapattihi sarvavadi sampratipattehe. Ishtapatti. When you are doing some argument, when we say Ishtapatti, we accept it to be so. That is the answer. We also desire it. We also accept it. There is no confusion here. We don't contradict them. There are not many people who desire for liberation. Yes, you are right. And this is acceptable for all the philosophers. Every philosophy in the world will accept this. There are not many people to understand the truth, desiring the truth. And there are many people who died a sorrowful death. Many gurus who died a sorrowful death saying that I didn't find even one seeker. I didn't find even one seeker. So that is the situation. Nadvitiya. So this is the first. First is we also accept that there are not many people. True. Second, not even one. For that we answer Nadvitiya. No, don't say the second one. Why? Jnana yogi adhikaryeva nasti tetat asangatameva. That there is no one who is eligible seeker. This statement is completely, utterly baseless. It is completely improbable. There is no possibility like that. There is always a seeker. Tatahi. We will answer this. Explain this. Vine și răspunsul Vedantin la ceea ce spune oponentul. Spune că nu sunt mulți căutători, nici măcar unul nu este. Cu prima parte suntem de acord. Nu sunt mulți căutători spirituali. Suntem de acord și orice filozofie din lume este de acord cu asta. Sunt maestri care mor și înaintea morții spun că n-au întâlnit nici măcar un căutător adevărat spiritual. Da? Dar cu a doua parte, că nu există nici măcar un căutător spiritual eligibil, cu aceasta nu suntem de acord. Okay. Să arătăm argumentația. Tatahi. So what you said is completely improbable. There is nothing like that. There are seekers. We'll explain. Sarveshamapi antakaranam visargatah eva mala vikshepa swarupa avaranakya doshatraya doshitam vartate. Every mind, nisargatah means naturally. Naturally, every mind is inflicted with these three defects of Mala, Avarana, Vikshepa. That is what it says. Mala, Vikshepa and Avarana.
Mala, Vikshepa and Avarana. I is qualifying the Avarana with Swarupa Avarana. So Mala, impurity, Vikshepa, disturbance, Avarana, Swarupa Avarana, the veiling of the covering of the inherent nature. Every mind has these three qualities, defects. Okay? Malam. Malam means, he says, papam. Malam equal to papam. Malam means papam. Do you remember? Mala. Mala means shit. The example. Mala means shit. Mala means impurity. Mala means papa. Papa is the best impurity. Is the only impurity for us. Vikshepa means disturbance. Chanchalyam. Chanchalata means disturbance. Non-focused. Troubled. Avarana means Swarupa Ajnanam. Avarana means ignorance about one's nature. Avarana means ignorance about one's nature. Okay. Explicația vedantină merge pe următoarele argumente. Orice minte, în mod natural, are 3 tipuri de defecte. Primul, mala, al doilea, vikshepa, al treilea, avarana. Mala înseamnă impurități și înseamnă papa. Vikshepa înseamnă perturbări, non-focus, dispersare. Da? Avarana înseamnă acea învăluire sau necunoaștere a naturii proprii. Okay. So, every mind is inflicted with these 3 defects. Biggest problem now. What to do? So then he says, Tatra Shubha Karmana Malasya. So you have bad karma, which is papa. How do you oppose the bad karma? With good karma, punya, Shubha karma. So auspicious karmas, which is punya karmas. Through punya karma, you remove the mala. Upasanaya vikshepasya. Through meditation, you remove the disturbance, gain the focus. Jnanena Swarupa Avaranasya cha. And through the knowledge, you remove the veiling of the inherent nature of self. Iti nivrittir jayata eva. So these 3 can be removed. Definitely they can be removed through these methods. 3 troubles and 3 methods. Aceste 3 probleme, mala, vikshepa și avarana, care sunt în mod natural, le are fiecare minte, pot fi înlăturate prin prima, mala, poate fi înlăturată prin punya, prin karma pozitivă. A doua, vikshepa, poate fi înlăturată prin meditație. Iar a treia, avarana, învăluirea naturii proprii a sinelui, poate fi înlăturată prin cunoaștere. Deci cele 3 pot fi înlăturate prin aceste metode. 3 probleme, 3 metode. Yasya antakarane malavikshapadi doshaha santi na so ajikariti siddham. Therefore it is established in whose mind these 3 defects are there, they are not eligible seekers. This is established. Yasya tu punaha iha janmani janmantreva anushtita shubha karma upasanadibhihi mala vikshepadi doshaha antakaranat nivruttaha sa eva vedanta vichara janita jnane mukhya yogya adhikari bhavati. And on the other hand, one whose mind is purified through the karma or upasana in this birth or in the past births, one whose mind is purified through the karma and upasana in this birth or the past births, there these defects are removed from the mind. That fellow, sa eva, only that fellow is a Vedanta Vichara Janita Jnane Mukhya Adhikari. He is the proper eligible seeker for the inquiry into the Vedantic statements. He is the proper eligible seeker to inquire into the Vedantic statements. Tasya asmin granthe jayateva pravati. And that fellow will definitely be
qualified and eligible and definitely involve himself in this text. So you said there is no one. No, there are people. Mintea care nu are sau un căutător eligibil este cel a cărui minte nu are cele trei tipuri de probleme, da? De cel al cărui minte este purificată prin karma, da? Pozitivă, prin punie, am văzut mai devreme, și upasana, meditație, fie în viața aceasta sau într-o viață trecută, acela practic șterge aceste defecte de care am vorbit mai devreme și este considerat un căutător eligibil și acela va studia acest text. Deci nu este cum spui tu, că nimeni nu este eligibil să studieze acest text. Okay. 52. Pamara Vishayinoho Lakshanam. The definition for Pamara means layman. Vishayi means a materialistic person. The definition for layman and materialistic person. Normally we equate layman as material person as layman. Layman means a simpleton who does not know anything. We'll understand what it is. Layman is a simpleton who does not know anything. The person whom you meet on the road. He is the layman. Okay. Now, that is the definition. Yattuktam. Why do you start this topic? Yattuktam sarvopi vishaya sukha asaktaha eva. Na kopi nitya nirdisha sukham vanchati iti. So you said that everyone desires only the sensual pleasures. No one desires the absolute happiness. That you said, Tanna. That is not so. Why? Because Pamaraha Vishayi Jignasuhu Mukshuschaiti Muktaschaiti Loke Chaturvidaha Purusha. There are 4 types of people in this world. Pamara, a layman. Vishayi, materialistic person. Jignasuhu, person desiring to know. And Muktaha, a liberated one. So there are 4 types of people in this world. Tatra Vihita Pratishiddeshu. We'll come to the definition. You explain this. Mergem mai departe la 52 și aici să dau niște definiții. Definiția pentru un om simplu, un om materialist. Da? De ce se începe această explicație, acest topic, acest subiect? Pentru că oponentul spune că toată lumea își dorește doar plăcerile senzoriale și nu își dorește beatitudinea absolută a sinelui. Și se dă această clasificare pentru a înțelege argumentația mai departe. Avem 4 tipuri de oameni în această lume. Pamara, deci cei simpli, da, care nu știu nimic, da? Vijay, Vishayi. Da, știu, dar nu am înțeles ce am scris. Vishayi, persoanele materialiste. Jignasu, cei care își doresc cunoașterea, și Jivanmukti, cei care sunt eliberați. So what is Pamara? A layman. Tatra Vihita Pratishiddeshu Aihika Vishaya Bhogeshu Asaktaha San Shastriya Samskara Shunya Yaha Sa Pamara. Who is a Pamara? Vihita Pratishiddeshu Aihika Vishaya Bhogeshu Asaktaha. One who is attached to the objects of the world, whether it is a prescribed or prohibited, and does not have any idea regarding the Shastra. Shastriya Samskara Shunya, one who is completely ignorant about the teachings of Shastra. That is the person who we call as Pamara, layman. He has attachment towards the things which are prescribed and prohibited by Shastra, and he does not have any thought imprint regarding the Shastra. This is Pamara. Second, Shastra Anusari Vishaya Bhogan Munjana San Iha Mutrartha Phalabhoga Avaptaye Karma Kurvanaha Vishayi. Vishayi,
Who is a Vishayi? Who is a materialist person here? One who desires and practices karma for the things here and hereafter. He follows the Shastra and experiences whatever are prescribed by the Shastra. He follows the Shastra and experiences those things which are prescribed by the Shastra. He is Vishi. So the difference is a layman is completely ignorant about Shastra. The materialistic person here is knowledgeable about Shastra. The layman desires prohibited and prescribed experience of this world because he does not know about the other world. But this fellow, he is desirous about experience of this world and other world. That is the difference. Le luăm pe fiecare în parte și le definim. Prima categorie, pamara. Ce este un pamara? Ce este un om simplu, să spunem? Cel care este atașat de obiectele acestei lumi, deci e vorba despre această lume, că o să vedem diferența față de categoria a doua, și care face acțiuni prescrise sau interzise de scripturi, da? Dar care nu are nicio idee despre învățăturile scripturilor, le face pur și simplu, da? Nu are vreo idee despre învățăturile din Shastra, din scripturi, da? Al doilea, Vishai, o persoană materialistă, e o interpretare prin extensie, o să vedem că nu e doar sensul de materialism legat de partea materială, da? Este cel care își dorește și acționează pentru a obține lucrurile de aici și din altă lume, da? Urmează prescripțiile din scripturi, din Shastra și experimentează efectele acțiunilor prescrise în scripturi, da? Și acesta este spre deosebire de celălalt interesat de obiectele acestei lumi și alte lumi. So the third one is Jignasu. Jignasu Lakshanam. A person who desires the knowledge. Jnatum Ichcha Jignasa. One who desires the knowledge is Jignasa. Jignasu. Jnatum Ichcha Jignasa. Desire to know is Jignasa. And one who desires to know is Jignasu. Okay? Now, Yasya Shastriya Uttama Samskara Balat Adhyatmadi Sat Shastra Shravanam Karoti Tasya Vakshimana Ritya Veko Jayate. And one who has gained the pure thought imprints that are prescribed in the Shastras, and through the strength of that thought imprints, he enters the teaching of the self. Adhyatmadi means that which the Shastra which teaches about the self. One who involves himself in that kind of teaching. Tasya, for him, Vakshyamana Ritya, as we are going to explain, in that way, Viveko Jayate. The Viveka, discrimination, takes place. Tatha Vivekaha Yasya Bhavati Sa Eva Jignasuhu. And one who gains this kind of discrimination is the one who can be qualified to be called as a Jignasu. A treia categorie, Jignasu Lakshana. Jignasa înseamnă dorința pentru eliberare și Jignasu este cel care își dorește cunoașterea și implicit eliberarea. Cel care a ajuns la o anumită puritate mentală, la gânduri pure, da? Acesta, prin Shastra, da? Acesta intră, practic, ia contact și se implică în acest proces al cunoașterii, da? Și pentru el are loc această viveka, da? Viveka, discernământul, discriminarea, și acela este un jignasu, cel care are această viveka. So these are the Vakshamana Ritya, he said, as we are going to explain. So what is that he is going to explain? He starts with first 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 different steps he is enumerating, in which this fellow becomes a Jignasu. The first stage of Jignasu. Okay. Tick. Tick. Don't do that. Okay. Tatra.
वैषयिकं सुखं सर्वमपि दुःखम् एव इति प्रथमतः विवेको भवति. The first stage is Vaishayikam Sukham Sarvamapi. All the experiences of the objects, experiences gained through the objects, all the experiences gained through the objects, they are all sorrowful. Iti prathamataha viveko bhavati. This is the first kind of discrimination, the first stage of discrimination. They have this problem in the psychology. The first stage of, second stage of, so like that we have the first stage of discrimination. Mai departe, sunt explicați cei 8 pași prin care, sau stadii dacă vrem, prin care o persoană devine un gimniasu. Da? Nu încercați să bifați. Da? Pe 1, 2 și așa mai departe. Primul pas sau primul stadiu este acea discriminare, acea înțelegere prin care, sau acea discriminare să spunem, da? Prin care înțelegem că toate obiectele sunt aducătoare de durere sau experimentarea obiectelor lumii sunt aducătoare toate, da? De durere. Este primul stadiu al discriminării, e ca în psihologie, când se spune primul stadiu al bolii, al doilea și așa mai departe, se folosesc stadii, ideea asta de stadii se folosește. But how can you say Vishaya Sukham, the sensorial object's pleasure is pain? How can you understand it to be so? Pleasure means pleasure, pain means pain. Pain cannot be pleasure, pleasure cannot be pain. This is like the Chief Justice of India saying, or the other fellow saying, boy means boy, girl means girl. Or the Chief Justice saying, there is no absolute pleasure or absolute pain. Huh? So, here we say, Vishaya Sukham Sarvam Anityam Eva Vishendriya Sanyogajattvena Agama Payitvat. How do you understand that the sense object pleasure are painful? Because through this is the logic. Vishaya Sukham, the experiences of objects, Sarvam, all of them, Anityam Eva, they are all non-eternal. Why? Vishendriya Sanyogajattvena, because it is gained through the sense object, sense organ contact. So any contact presupposes absence of prior contact and later disconnection also, disassociation also. So agama payitva, therefore they are agama pai. Agama pai means they are temporary, they come and go. All these experiences of sense objects, they come and go. Bun, dar cum spui că plăcerea adusă de obiectele simțurilor înseamnă durere? Plăcerea e plăcere, durerea e durere. E ca în exemplu pe care l-am dat într-o clasă anterioară, când în acel proces, da, ne aducem aminte, avocatul a spus că bărbatul e bărbat, femeia e femeie, da, tot așa. Cum înțelegem că plăcerile aduse de experiența obiectelor simțurilor reprezintă, de fapt, sunt în realitate durere, da? Sau aduc durere, de fapt. Răspunsul vine în felul următor. Toate sunt, pentru că toate sunt non-eterne, da? Din cauza aceasta ele sunt de fapt aducătoare de durere. Toate aceste plăceri vin cu durerea la pachet, da? Pentru că ele sunt non-eterne, da? Ele rezultă, pe de o parte, plăcerea rezultă din contactul organelor de simț cu obiectele organelor de simț, da? Presupune un contact, dar presupune și o deconectare la un moment dat. Deci ele sunt temporare, vin și pleacă. De aici și durerea, da? Pleacă. So that is like a Sutra Bhuta Vakya, it is a gist. So now he is explaining what he means by sorrow in pleasure, pain in pleasure. First, Sukham cha Vaishayikam Swa avasthiti samayepi yatkinchit dukkha anushangyeva bhavati. So the sense object experience, they are, even while they are experienced, they are endowed with some kind of sorrow. How?
So vinashenapi dukkha hetur bhavati. And it when it gets over, when it gets destroyed means when it gets over, then it becomes cause for sorrow. Kincha, not just that. Vaishekam sukham anubhava dashayamapi itah param idrisham sukham kshiyeta khila iti vyakulatah utpadanenapि vyakulata utpadanenapि dukkha nidanameva. And also these experiences of sense objects during the experience period also, what happens is, oh, hereafter this kind of happiness will get destroyed. I will not be able to experience this eternally. After some time this is going to be over. Like even a good coffee, you're drinking, and the coffee is gone. So you cannot get that coffee again. You can get a coffee, but it may not be that very coffee. It cannot be that coffee. I don't know, there is or there was this fellow in Rishikesh who cooks good food. So he invited me to his place once, and he has a table. On the table he has a gas, and to his left he has a stand. Okay, he's a lefty. So we need not say drapta, yestrunga, he is. Okay, so he'll take whatever that music, wherever that music stops, he'll take that box and put inside the boiling pot. There's no logic or rhyme, absolutely. Wherever his hand stops, he'll be like, so how are you? This. And finally, he'll cut a piece of butter and put it in it. This will clean the stomach, he'll say. And believe me, that food will be very tasty. And he will tell, while he serves, he will tell, see, I have prepared. If it is good, don't ask for this repeated. Because I don't know how I prepared. So, this is the situation. We experience that, but we have no guarantee that the same kind of experience will be gained. Even with the second coffee, you lose that same experience. So that is why he says, itah param, hereafter this kind of experience will get destroyed. Iti, this kind of sorrow, vyakulatah, because of this kind of trouble, this kind of sorrow, he is going to experience pain. Dukkham eva, sorrow, only sorrow. His mind is disturbed by this. While experiencing this coffee, his mind is disturbed. Oh, this is going to be over now. So therefore, again, it is going to generate a pain, sorrow. Evam cha vaishikam sukham sarvam dukkhameva kavalīkratameva bhavati. Therefore, the sensual pleasures, whatever that is, before to gain that, you have to work hard, pain, sorrow. While experiencing it, you are going to think about the future loss, therefore pain, sorrow. And when it is lost, again it is going to create a vacuum, pain, sorrow. So kavalīkratam means it is engulfed by sorrow. Any happiness, any sense object pleasure, they are completely engulfed by sorrow. Mai departe explică această idee de durere care există în plăcere. Da? Se referă la plăcerile senzoriale obținute prin experimentarea obiectelor organelor de simț. Chiar și când experimentăm acele plăceri, există o durere, da? Spune mai departe, care este o cauză pentru nefericire. Da? Pentru că experimentăm și ne gândim că se va termina, de pildă. Da? De exemplu, cu cafeaua, chiar și când bei o cafea bună, te gândești că se termină și acest lucru te face și chiar dacă obții o a doua cafea, nu este aceeași cafea și nu-ți dă exact aceeași plăcere. Da? E o istorie din Rishikesh și m-am fost toată invitat la masă de către un
prieten, da, o persoană care era stângace și care prepara mâncarea în felul următor. Avea foarte multe condimente acolo și ingrediente pe care le punea în mâncare și măcar nu se uita și făcea un fel de dans cu mâna așa pe ele și se oprea la câte una și punea condimentul respectiv în mâncare și la final a pus și unt. Și a spus, ok, eu am gătit, dar să nu te aștepți, dacă e bună și îți place, să nu mai ceri a doua oară, că nu știu ce am făcut acum. Da? Deci, la fel și aici, prin analogie, experimentăm o anumită plăcere, dar nu avem garanția că de fapt, nu o vom experimenta în același fel. Da? Ea se termină și nu vom avea exact aceeași experiență. Iar acest lucru aduce suferință. Da? Deci, există suferință înainte să obținem acea plăcere pentru că depunem efort, iar acel efort pe care îl depunem în obținerea plăcerii respective presupune o suferință. Da? Există suferință și pe timpul experimentării obiectelor simțurilor, pentru că ne gândim că o să le pierdem, că se vor termina acele experiențe. Da? Și există și când se termină și le pierdem, atunci cu atât mai mult. Deci există această suferință. Orice bucurie senzorială datorită obiectelor care le simți este învăluită în suferință. But wait, we said there's no pleasure or happiness with respect to the object. The object itself cannot produce happiness because it is inert. The happiness which we gain is of the self, the inherent nature of the self. Once you gained the desired object, the mind is satisfied, it turns inward and it experiences its own pleasure, its own bliss. And you superimpose it on the object. Like what? Like snake. If we see the snake, some people not even seeing this rubber snake, they are happy. So if we see a real snake, will we be having pleasure? Definitely no. We'll run away. But there are these snake catchers who love snakes. They love snakes. They go from, recently a fellow was given, the snake catchers, 2 snake catchers, they were given highest honor, one of the highest honor in India. Snake catchers. What do? They go to different places, different countries and catch snakes. So, and leave it in the forest. Of course, that is another thing. Now, they enjoy it because it is giving them happiness, pleasure, right? So, the object in itself is not pleasurable. That means I am experiencing the happiness of self. So, where is self? Engulfed with sorrow. How can you say self is engulfed with sorrow? For that we say tasma. Therefore, vishayajanyam sukham vastutah sukhaswarupamapi vishaya upadi sambandha dukkhameva. So, though the happiness gained through the objects is of the nature of bliss of the self, still, since it is associated with the embodiment of object, it is sorrowful. Embodiment association makes it sorrowful. Always. Bhavati sarvada. Bun, dar am spus că nu există bucurie inerentă unui obiect, pentru că orice obiect este inert și bucuria este de fapt, ține de sine, este a sinelui, da? Ține de natura sinelui. Când mintea obține ceea ce își dorește, se liniștește pentru un timp și se întoarce către interior și atunci experimentează acea bucurie care ține de natura sinelui, da? Numai că noi am făcut această suprapunere, am atribuit acea bucurie obiectului, da? Și nu sinelui. Și am dat acel exemplu cu dacă
cu șarpele. Vedem un șarpe, noi nu ne creează plăcere, dar asta există și vânători de șerpi care merg în locuri diferite, în țări diferite și cărora le place să prindă șerpi, da? Bun, dar oponentul ar putea să spună mai departe, bun, dar dacă experimentăm, dacă tu spui că experimentăm acea fericire pe care o experimentăm, nu este atribuită obiectelor, ci este de fapt atribuită sinelui, este de natura sinelui, cum poți să spui atunci, pe logica ta, că sinele este învăluit în suferință? Și vine răspunsul Vedantin și spune, deși fericirea, da, care este produsă, bucuria care este produsă, să spunem așa, prin experimentarea obiectelor simțurilor, este de fapt în realitate, așa cum am explicat mai devreme, de natura sinelui, pentru că ea este asociată obiectelor limitate sau limitării obiectelor, putem să spunem, da, embodiment, limitări, aceasta o face să fie învăluită de suferință. Okay. न च एतद् दुःखं केनचिदपि लौकिकोपायेन परिहर्तुं शक्यते. And this sorrow, because of the association with embodiment, the sorrow which is gained, that sorrow cannot be removed through any worldly means. Any worldly means. But sometimes I use that to counter this and gain the happiness, right? So for that he says, Upaya Anveshana Kushalasyapi. Even the one who is expert in finding some way or other, even for him, Nishesha Dukkha Nivrittehe Adarshnath. The complete removal of sorrow is not seen. Even the expert, in him you don't see the complete removal of sorrow. No, that fellow, he got it removed, isn't it? Nivrittam ivacha bhasadapi. As though it may seem to be as though removed, relieved, though it may seem to be as though removed, still punarutpadyate, he gains it back again. Even for the expert, this is the situation. So there is no possibility that the worldly the sense object pleasures are not at any point of time associated with sorrow. It is always engulfed by sorrow. That is the conclusion. So he understands that it is engulfed by sorrow. That is the first stage. Și această suferință, da, care vine din această asociere pe care am menționat-o mai devreme, această asociere cu obiecte limitate, nu poate fi înlăturată prin niciun fel de mijloc lumesc. Da? Chiar și cel care este expert să găsească o variantă, o cale sau o metodă sau alta și pare cumva că a înlăturat această suferință, de fapt nu o înlătură, este imposibil, aceasta revine, se întoarce. Deci nici pentru cel expert nu este posibil. Concluzia este că What happened? The conclusion, Guruji, aici. Nivrittam iva sadapi, though it may be seen to be removed, Yes, I said this. comes. That's all. That is the conclusion. Okay. So tataha. So that is what he said. We said the conclusion we said is he understands, he gains the discrimination that everything is sorrowful. Okay. Tataha. We are going to introduce it again in this second topic. Second stage. Tataha. Thereafter. Yavat sharir stitihi dukkham na nivartyate iti viveko bhavati. He understands until, see, first he understands the body, the sensual objects are of the nature of sorrow. Now he understands until the body exists, this sorrow cannot be removed. Dukkham na nivartayati viveka. This is the kind of second stage of discrimination he gains. Until the body exists, like they say, until you have nose, the cold will not go. Similarly, until you have this body, the sorrow will not go. How do you know this? The Shruti says, Navaisha sharirasya sataha priya priyor apahatam apatir asti ashariram vavasantam na priya priye sprashataha. When one is endowed with the body sense organ complex, there is no possibility of a removal of complete eradication of sorrow. Priya apriyoho, sorrow or happiness.
priya or apriya, whether it is happiness or sorrow, does not really matter. The complete eradication of both are impossible. And ashariram vavasantah, if one is non-embodied, for that non-embodied, this happiness or sorrow can never touch, can never taint it. The embodied will always be tainted, associated with happiness or sorrow. The non-embodied is never tainted by happiness or sorrow. Iti sharira matrasya punya papa phalatva. Because the body means the body is a product of punya and papa. We saw this in Tattva Bodha itself, in the beginning, first chapter also. We gain the embodiment because of the mixture of punya and papa. If punya is more, we will be in heaven. If papa is more, we will be in hell, or as a dog, cat, etc. animal, the place where you are born only for experience. If there is a mixture of punya papa, you take the body of a human being. We saw this. So, sharira matrasya, the embodiment means it is because of punya and papa. Sharira anvaya vyatireka. So, through this direct concomitance and indirect concomitance of association and non-association with the body, the Shruti very clearly establishes the association with happiness and sorrow and non-association with happiness and sorrow. Meaning, if you have body, sense, organ association, you will have happiness and sorrow. If you don't have body, sense, organ association, you won't have happiness or sorrow. Anvaya vyatireka, direct concomitance, indirect concomitance. Anvaya means, in Sanskrit, in logical parlance, they say tat sattve tat sattvam. If that exists, this exists. Meaning, if the body, sense, organ complex exists, happiness, sorrow exists. Vyatireka means indirect concomitance. Tat abhave tat abhavaha. That is the logical statement. So in logic, they define it like this. Tat abhave tat abhavaha. In the absence of this, there is absence of that. In the absence of association with body, sense, organ complex, there is absence of association with happiness and sorrow. That is the logic. Okay. Am văzut astfel care este primul stadiu pentru a ajunge în jigniasu, da? Să înțelegem, sau care este primul stadiu al discriminării, al viveka. Să înțelegem că plăcerile senzoriale sunt asociate cu durerea sau sunt învăluite în durere. Da? Al doilea stadiu, trecem mai departe la al doilea stadiu, să înțelegem că atâta vreme cât există corp, da, există și suferință, există și durere. De unde știi? Din scripturi, da? Până când există corp, nu este posibilă o eradicare completă a bucuriei sau a plăcerii, putem să mergem, să ne referim și la aceasta, și a suferinței, da? Nu ne limităm doar la suferință. Pentru cel care nu are corp, da, pentru el de fapt nu este afectat de bucurie și de durere și se folosește raționamentul concomitenței directe și indirecte, da? Concomitența directă anvaya în haul. Anvaya. Okay. Dacă atâta vreme cât există asocierea cu corpul, există și durere și plăcere, da? Dacă aceea există, aceasta există. Aceasta este concomitența directă. Iar concomitența indirectă, dacă nu există asociere cu corpul, nu există nici plăcere, nici durere. Dacă aceea nu există, aceasta nu există. Aceasta este concomitența indirectă. Logic we call vyapti. Concomitance means vyapti. So there's anvaya vyapti and vyatireka vyapti. There's direct concomitance and indirect concomitance. Okay. Now, he is explaining his statement. The embodiment is an effect of a punya and papa. So that he is explaining. Tatra manushya shariram tu punya papa mishra karma phalamiti prasiddhameva. We know the human embodiment is a product of
mixed karmas of punya and papa. We know this. It's famous. It's known. We already know this. Deva shariram api mishra karma phalam iti eva vaktapyam. And you have to say that even the birth in the heaven, though there is a more of punya, there is papa also. It is one not pure punya. There is papa also. That is also mixed. So the mixture here is of a different range. There the mixture is of a different range. Majority punya, less papa. You have to accept that mixture. Why? केवल पुण्य फलत्वे तु देवानां देवतांतर विभूति अतिशय दर्शनेन न तापो जायते. If you say they are only a product of punya, there is no papa, then one deity should not have envy when he sees some special quality in another deity. We see. Jayate iti hi itihasa puranadishu. And it is very clearly said in the Itihasa, Purana. Itihasa is history. Purana, normally translated as mythology. So, in the mythology, in the history, etc., we see that they are envious. One fellow does something and the other fellow is envious. So, there is always this happening. Therefore, iti katyate. Kincha. आशेष देव प्रधान भूतस्य अपि इंद्रस्य अनेक दैत्य दानवादिभ्यो भयात् महत् दुःखं पापफलभूतं जायते इति शास्त्रेण प्रतिपाद्यते. Even the Indra, the lord of all the deities, even he is afraid of the deities themselves and the demons also, or human beings also, and because of this fear he experiences a great amount of pain, sorrow. How? A small boy, he does penance to become immortal, and this fellow is not happy because his penance is burning his seat. The whole of the heaven is getting burned because of the penance, this boy's penance. So he says, okay, let us disturb. Similarly, Vishwamitra, he is doing penance and this fellow cannot handle it. So let us disturb. Send this beautiful damsel from the heaven. Go and dance in front of him. Destroy his penance. Happened. So in this way, whether it's a small boy or an elderly man, does not really matter. He wants to disturb the human beings, because it is his seat which is getting disturbed. Or the demons. The demon wants to occupy the heaven. So he has to go for fight. And even among the stories, like Krishna said, let us not worship Indra, let us worship this mountain. He became agitated. So he has sorrow also. Yedi deva shariram keva purni phalam syat naiva syat kadachit api devanam dukkham. If the embodiment of deity is only purely made of punya, then never will this deity be endowed with sorrow. But we see it. Tasma deva shariram api punya papa punya apunya mishra karma phalamiti eva nischyate. Therefore we conclude that even the deity's embodiment is of mixture karma of punya and papa. Mai departe, corpul este un produs, știm lucrul acesta, l-am tot repetat, este un produs al karmei pozitive punya și al karmei negative papa, în diferite gradații. Dacă vorbim de o papa mai mare și o punya mult mai mică, atunci te naști în iad. Dacă vorbim despre o papa mai mică și o punya foarte mare, karmă pozitivă foarte mare, te naști în rai, sau este cazul divinităților, iar în cazul ființei umane este undeva, să zicem, echilibrată, cele două sunt echilibrate. Am luat un pic pentru că am omis data trecută să spun asta, da? Gradațiile. Chiar și în cazul divinităților este vorba despre un amestec dintre cele două, dintre papa,
karmă negativă și punya karmă pozitivă. Dacă ar fi numai karmă pozitivă, numai punya, atunci nu am vedea că și de pildă și divinitățile au invidiază sau au suferință și știm din Itihasa Purana, mitologie, că și ele suferă sau sunt invidioase dacă văd la o altă divinitate care are anumite trăsături, să spunem, deosebite sau alese. Luăm de pildă exemplul lui Indra, care este regele zeilor, da? Și lui este frică și din cauza acestei, este frică de zeități, este frică de demoni, este deranjat de anumite, să spunem, ființe umane care fac o anumită penitență și fiind-i frică, suferă din cauza acestei frici. Și dăm exemplu unui băiat, unei ființe umane, tinere, care făcea o penitență pentru a cred că învinge moartea, cred că am ținut bine. Oricum era atât de puternică penitența lui, tapasului era atât de puternică încât ardea tronul lui Indra. Și a zis, gata, hai să facem ceva să-l oprim. Deci era deranjat de lucrul ăsta. Sau cazul lui Vishvamitra, care tot așa avea un tapas foarte puternic și nu l-a mai putut gestiona, l-a deranjat pe Indra și a zis, i-a trimis acea dansatoare celestă care să-l deranjeze din tapasul lui, din practica lui. Demonii vor să ocupe raiul și se generează iarăși o luptă. Deci iată că și divinitățile erau deranjate. Sau Krishna care spune, nu-l venerăm pe Indra, hai să venerăm muntele acesta. Deci și în cazul lor este un amestec de punya și papa, nu este doar punya. Okay, so we declare that even the deities will have mixed karmas. But wait, there is a Shruti, he says. Nacha. Naha vai devan papam gacchati punyamevam gacchati iti Shrutehe. Na devanam bhava sambandho asti iti nacha vachyam. Don't say this. There is a Shruti which says the deities gain only the punya and not the papa. This statement very clearly says they are going to experience only the punya. They have only punya and there is no association for them with papa. Don't say this. Why? Anya paratva tasya shrutehe. Tasya shrutehe anya paratva. That shruti, the meaning of that shruti is something else, not as you interpret. Meaning of that shruti, that statement is something else. What is that? Karmadhikara yogyam shariram manusham eva na itrat. Why do you say that it has a different connotation? Because the eligibility to perform karma is only the human body. Only the human body is eligible to perform karmas which are prescribed in the Vedas, not the deities. The deities don't have the authority, the eligibility to perform the scriptural karmas. Okay? Na itrat devatarigadi shariram. Neither the deities nor the birds, animals, etc., other human beings, other things. Like we say, see, when you eat with a spoon, that is in contact with your saliva, so that is not to be served to another person. This is because it is inauspicious kind of, we say, right? Now, we eat our food and while eating, a bird comes there. The food which we ate, we throw it to the dog or the bird. It eats. You said the saliva and all, does that not affect the bird? No. The birds don't have that rule. Oh, then, good. I'll give it to deity. No. There is a different rule. You know, when you give an excuse, these people, they take the excuse everywhere. So you have to be very careful. So you have to be, you should not serve the tasted food, saliva associated food to another person. But that does not stop the animals. You can serve them because they have no eligibility in karma. That does not mean you can serve the same food the deities, because though they are not eligible to karmas, you are eligible to perform only that kind of karma which is good karma. Serving this food is not good karma. Okay? We'll have an example.
when I was in home, I used to ask, we do perform fire oblations. The fire burns everything. Why don't you throw all that which you have in the packets? Why do you separate the packet and only throw this? Throw the whole packet, it is going to anyway burn, and that fellow will take whatever he wants. So, for that, the priest who came to our house, he said, no, there is an attitude. So, though it will be, because the fire is a means, it is just a messenger. Fire is not the one which receives the food. It is just receiving it and it is sending it to, it's like a postman. It's just transferring it to the primary deity to which you are performing the fire oblation. So he said, though fire will definitely destroy this, and it is going to take only that we are offering to the deity, but there is an attitude which needs to be maintained. So that is the attitude we are showing here. Therefore, explain this. Mergem mai departe și oponentul spune că, bine, dar există, ne reamintim puțin ce am spus mai devreme, da? Că și în cazul divinităților avem acest amestec de papa și de punia, dar oponentul vine și spune, bine, dar există un shruti care ne spune că divinitățile au doar punia, nu și papa, da? Însă noi îi spunem, nu, că înțelesul este altul, nu ai înțeles corect, da? Și eu pot spune, care este înțelesul, de ce spui asta? Și vine și explicația. Numai ființele umane sunt cele care sunt eligibile să facă acțiunile din vede, nu divinitățile, da? Care nu au această eligibilitate. Și se dă un exemplu, de pildă lingura pe care o folosim cu care mâncăm și este impregnată de salivă, nu trebuie să o dăm altora să mănânce cu ea, însă putem să o dăm, sau mâncarea respectivă, dar putem să o dăm animalelor, pentru că la ei se aplică alte reguli. Dar nu putem da nici divinităților, pentru că și acolo se aplică alte reguli, deci trebuie să vedem aceste reguli care sunt diferite, să fim atenți la ele. Chiar dacă nu suntem eligibili, What happened? like previous day. Yes. Evening. Și mai dăm acel exemplu. Mai dăm și acel exemplu cu ritualul focului. În India facem ritualul focului, da? Și la un moment dat s-a ridicat întrebarea, bine, dar dacă tot focul arde tot, de ce nu arunci și ambalajul, să zicem, din lemnele ambalate, da? Păi doar lemnele, de ce nu arunci cu tot? Oricum focul arde tot și ambalaj și lemne, da? Dar aici, ok, focul va distruge ceea ce tu arunci în el, da? Este un receptor, receptează și transmite mai departe, să zicem, divinității, dar contează și atitudinea mentală pe care o ai când faci acel ritual, da? Faptul că arunci și cartonul ăla e ca și cum, ar fi așa că nu-ți pasă, dar ce pui în focul respectiv. The Shruti which we said explained, he said, it explains that there is no association with Papa for the deities. We said, no, that is not so. And we gave an explanation. Now, we didn't give an explanation what that Shruti means. We just said the Shruti means something else. We didn't give proper explanation to it. So he comes to that. Therefore, Devata Sharirena Krita Punya Punya Phalam Janmantre Natan Gacchati Ityartha Natu Tesham Karmaphala Abhav Matramiti. See, the statement says that the karmas which the deities do in this deityhood, in the body of a deity, is not carried forward to their next life. The deities, whatever good or bad deed they do in that embodiment, is not carried forward to their next life. That is what it means. Not that they are not associated with punya and papa. No, that is not what it means. Kintarhi, then what does it mean? Shreva Sharira Utpattehe Pragjanmani.
शरीरान्तकृत शुभाशुभ कर्मफलं देवता जातीय शरीर अनुभूयतेव. See, whatever karmas they performed prior to gaining this body of deity, those karmas they will be definitely associated with. There is no choice. Otherwise, where is the envy? Reason for envy. Tasmat, therefore, Devadi Shariram Api Mishra Karma Phalameva. The embodiment of deity, etc., also is of mixed karma. Again, there is no choice here. Like human body is mixed karma, Devata body also is mixed karma, but there is a gradation, different level. The punya is a lot, therefore they experience more happiness, and the papa is little bit, therefore they in between they experience the sorrow also. Deci, dăm mai departe înțelesul acelui text din Shruti pe care îl invocă oponentul, pentru că am spus că nu are acel înțeles, însă n-am spus ce înțeles are. Și care este acesta? De fapt, karma divinităților, că este bună sau rea, nu este dusă mai departe în viața următoare, la asta se referă. Dar nu că nu sunt asociate cu punia și cu papa. Orice karmă pe care au făcut-o înainte de a lua această formă, da, de a se întrupa ca divinități, de a lua această formă de divinități, divinitățile sunt asociate cu acele acțiuni pe care le-au făcut înainte de a avea această formă divină. Da? Deci, concluzia este că și în cazul lor vorbim despre un amestec de karmă pozitivă și de karmă negativă de punia și de papa, dar în diferite gradații față de ființele umane și, într-adevăr, având mai multă punia, ele vor experimenta mai multă fericire sau fericire într-un grad mai înalt și așa, uneori și puțină nefericire, da? In between. Okay, so they are also mixed karmas. So what about the animals? We'll see tomorrow. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.